start chapter number 6. Triangles. Triangle. Okay. In ninth standard, you have already studied about congruence of triangles. Congruence of figures. Congruence of figures. Congruence of figure. What is congruence of figures? Yes. What is congruence of figures? When figures completely overlap. Yes. The figures having exactly same shape and size. Same shape and size are called congruent figures. Congruent figures. ठीक है? For examples. Apart from आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी that is 4 centimeter and another line segment CD that is also 4 centimeter. So line segment AB is congruent to line segment CD. yes एग्जैक्ट क्या है सेम शेप एंड साइज इसमें ओके Have you done? Have you done? Yes, sir. Okay, yes. What is similar figures? Similarity. What is similar figures? Same shape but different size. Similar figures. Two figures having same shape, but a different size. Different size is called similar figures. Similar figures. For examples, have you done? Yes, sir. Two figures having same shape but different size is called similar figure. For examples, is it triangle ABC?
ट्रायंगल आपको शेप तो सेम दिखाई दे रही है लेकिन साइज डिफरेंट है। ओके ओके Yes. नोट congruent figure always be similar. Congruent figure will always be similar figures. So we can write that congruent figures are similar figures, but similar figures can't be congruent figures. Yes. Congruent figures will always be similar figures. But similar figures need not be Congruent figures. congruent figures. समझ आया कुछ? Yes. कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो हमेशा सिमिलर फिगर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्या है सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ओके Yes. Sir, like a parallelogram can't be rectangle, but a rectangle can be a parallelogram. Same case. यस हैव यू डन Yes. Yes, sir. ओके यस next is similarity of triangles. Similarity of triangles. Similarity of triangles. Okay. There are given two triangles are similar. ABC and DEF are two similar triangles. Suppose triangle ABC. Suppose triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay. Yes. If two triangles are similar, given. What is the meaning of corresponding? What is the meaning of corresponding? A corresponds to D. A के correspond क्या है? D है. B correspond to E. And C correspond to F. A के साथ B जाएगा, B के साथ E आएगा, C के साथ F आएगा. याद रखना. Adjacent कह सकते हैं. Correspond. Adjacent नहीं. Adjacent means क्या होता है? Adjacent तो ये angle E के साथ D, ये adjacent angle E and D are adjacent. वो अलग. Correspond. A के साथ D आएगा, A के साथ E नहीं आ सकता, A के साथ F नहीं आ सकता. A के साथ D ही आएगा. B के साथ क्या आएगा? E आएगा, C के साथ क्या आएगा? F आएगा. Okay? Yes. And sir, if it is an equilateral triangle, sir, Equilateral triangles, all yes, your corresponding angles and corresponding sides are equals. All sides and all angles are equals in equilateral triangles. so we can also take it and so it will correspond to some other side. So I have a But question. listen, you will take A and D, B and E and C and F. You can take it as it is. Yes. So we can take an equilateral. So like equilateral triangles are there. So they would overlap also each other. They would be is it that similar? They would be similar and congruent at the same time. Yes. Equilateral triangles. And so it can't be that
shape and size are different and equal, they will be congruent. Definitely. And sir, equilateral triangles has all the angles would be equal. So could we write? Listen, if two angles are equal, the figure will be congruent. But in congruent figure, all the angles are equal. That will be similar. Sir, I'm asking that in equilateral triangles can we write that angle A is equal to angle E? Like if we don't compare the two angles. Yes. नहीं, आप एक काम करिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ही फॉलो कीजिए. अगर आप A को D के साथ लेके जा रहे हो तो B को E के साथ लेके जाइए, C को F के साथ लेके जाइए. आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं या कोरस्पॉन्डिंग आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, you please follow the corresponding parts. Sir, Srini is saying that if we tilt the figure, तो C ऊपर चला जाएगा A की प्लेस पे. नहीं, वो तो आपके ठीक है. वो अभी मैं क्या है टिल्ट करूंगा फिगर्स को. Yes, I will tilt the figures. In exercise 6.3, I will tilt the figures. After tilting the figures, okay, your corresponding parts will be changed. After tilting the figure, हम figure को rotate कर सकते हैं. लेकिन to make the yes, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या है, A के साथ D आएगा, B के साथ E आएगा, corresponding C के साथ F आएगा. ये necessary नहीं है. प्रॉपर्टी से मतलब ये क्या है, हम इस फिगर को रोटेट भी करेंगे. इस फिगर को रोटेट करने के बाद जरूरी नहीं है कि A के साथ E भी आ सकता है, A के साथ F भी आ सकता है, A के साथ D भी आ सकता है. It depends on the property. I will tell the property, what are the properties to make the two figures similar. ठीक है, we will to satisfy the property, we will rotate the figures and try to make the two figures similar. Okay, but we will use the property. ऐसा नहीं है किसी भी क्या है, किसी भी पार्ट को यहाँ पे क्या है correspond कर दें. ठीक है, we will apply the properties and try to make the two figures similar. Okay, Swasti, any problem? No, sir. Okay, yes. Now if two figures are similar, as you know that in congruent figures, corresponding angles and corresponding sides are equals. But in similar figures, corresponding angles are equal, but corresponding sides are in the same ratio. Okay. Same ratio means I have already discussed in chapter number 7. Yes. Yes. Suppose that it is 2 centimeter. Okay, it is 4 centimeter. 1 by It is 2. all 3 centimeter. It is all 4 centimeter. It is all 4 centimeter. Okay, sorry. E is 8, sir. 8. It is all 6 centimeter. And D is 6. This is not 6, sir. This is 8. So 6 here. Sir, DF is 6 only and Yes, it is 4 centimeter. It is 8 centimeter. EF is 8. Okay. Yes. Now, triangle ABC similar to triangle DEF. Yes. Corresponding angles of similar triangles. Sir, ratio सबका Of same similar triangles. रेशियो सेम होगा तभी तो क्या है वो जो सिमिलर ट्रायंगल है. अगर रेशियो सेम सिमिलर ट्रायंगल कैसे होगी? Corresponding angle of similar triangles are equals. So, and corresponding angle A correspond to angle D. D. Angle B correspond to Angle E. And angle C equals to angle C correspond to angle F. angle F. Okay. Okay. Yes. Second. Corresponding sides
are in same ratio या proportionality are in same ratio are in same ratio same ratio okay yes now AB upon DE AB upon DE that is 1/2 yes and AC by DF is that is 3/6 that is 1/2 and BC by EF BC by EF that is 4/8 S 1/2 okay yes now we conclude that AB by DE is equal to AC by DF and BC by EF okay that is equal to 1/2 it means corresponding sides are in the same ratio are in the Same ratio any doubt any problems okay yes do it fast done. have you done Yes. Done. okay yes now my next topic is basic proportionality theorem BPT या Thales theorem Thales theorem mathematician Thales give the theorem basic proportionality theorem yes basic Sir, what was his full name? basic proportionality short form BPT या Thales theorem आपका क्या है एज यू नो दैट योर फर्स्ट टर्म सिलेबस इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू टाइप्स सो you know that no question will come of root okay root का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको पता है ये बात Yes, sir. Proving. root के प्रूविंग के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन क्या है आई एम प्रूविंग इट ओके भाई मैं इसको प्रूव करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ बीपीटी क्या होता है ओके या स्टेटमेंट is what is statement to prove that to prove that Into equiangle. to prove that a line to prove that in a triangle sorry If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to prove that if a line to prove that if a line is parallel to one side of a triangle one side of a triangle to intersect the other two sides at two distinct points
the other two sides, So let us also write. Yes, sir. the other two sides are divided in the same ratio. In the same ratio. Okay. Is the statement. Okay. Is the statement of BPT. To prove that if a line is parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides at two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Same ratio. Okay. Yes. The statement. हम जो क्वेश्चन देते थे वो क्या क्वेश्चन देते थे? स्टेट एंड प्रूव बीपीटी. स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्टेटमेंट ऑफ 1 marks and proof of BPT of 3 marks. That is a 4 marks question. And what is the sir MCQ में आ सकता है? What is the other name of basic proportion? Yes. Yes, sir. इतना easy तो आएगा ही नहीं. Okay, okay. So maybe the statement would be written and it would be outside this policy. But sir हमारे term में तो एक ही हो रहा है. BPT है, converse of BPT है, area of similar triangle theorem, Pythagoras theorem and Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Okay. Pythagoras की theorem भी है. Proving नहीं आएगा. Hey. Are you done? Yes. No sir. Wait. So proving नहीं आएगा. Do it. Sir term 2 में proving आएगी ना? Do it. Written sir. Done. Yes. Yes. Now come to the point. It is your triangles. Draw such sides. So I इस साइड छोटा, इस साइड को थोड़ा सा क्या आपने छोटा रखना है, इस साइड को थोड़ा बड़ा करना है. sir आप prove कर रहे हैं क्या? Yes. Okay. Yes. ABC. ABC is a triangle. Okay. यहाँ पे D point है, यहाँ पे E point है. Okay. Draw DE parallel to BC. Draw DE parallel to BC, which intersect AB at D and which intersect AC at E, two distinct points respectively. Okay, given. In triangle ABC, draw DE parallel to BC. Draw DE parallel to BC, which intersect AB, which intersect AB and AC and D and E, respectively. Any doubt, any problems? Any doubt, any problems? In triangle ABC, draw DE parallel to BC, which intersect AB and AC at D and E respectively. At D and E respectively. Any doubt, any problems? Okay, yes. Draw DM. Draw DM perpendicular on AC. ध्यान से सुना क्या बोला अभी? Draw DM perpendicular on AC, not AE, not EC, perpendicular on the side or complete side AC. मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने लिखा है draw DM perpendicular on AC. It means DM. Sir ये DM perpendicular है AB पे भी तो. Listen.
परपेंडिकुलर ऑन AC, इसका मतलब ये है कि DM जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, DM क्या है AE पे परपेंडिकुलर है, DM क्या है EC पे परपेंडिकुलर है, all side पे परपेंडिकुलर. Any doubt, any problems? और सर ये भी DM perpendicular on AC and EN perpendicular on perpendicular on AB. अगर मैं क्या है AD पे परपेंडिकुलर बात करूंगा तो वहां पे क्या है परपेंडिकुलर EN है, और DB के परपेंडिकुलर बात होगी तो वहां पे परपेंडिकुलर क्या है EN है. यस, any doubt, any problems? नो सर. समझ में आ रहा है सभी को? अगर AD आपका बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा EN होगा, DB अगर बेस है परपेंडिकुलर क्या होगा EN ही होगा. ज्वाइंट BE and join okay, yes, construction, BE and DC. yes, construction. Draw DM perpendicular on AC, EN perpendicular on AB. Okay, join BC and join BE and DC, join BE and DC. किसी को डाउट पूछ सकता है यहाँ तक? सर मुझे एक डाउट है. पूछिए. सर EN जो है वो AC पे भी तो परपेंडिकुलर है. EN का है. आपने जो EN perpendicular on AB. AC पे भी तो होगा. AC पे DM है ना. सर लेकिन फॉल तो स्ट्रेट ही कर रहा है. ये फॉल कैसे हुआ? ये फॉल यहाँ से लेकर इस साइड फॉल हुआ है तो AC पे कैसे जाएगा? हाँ ठीक है आप समझ. अब ये फॉल इस साइड से इस पे हो रहा है तो यहाँ पे AC पे परपेंडिकुलर DM है. हाँ ठीक. ओके, any doubt, any problems? कोई प्रॉब्लम? ओके, यस. नाउ area of triangle ADE, area of triangle BEE. To prove that हमें प्रूव क्या करना है? To prove that yes, read the statement. Statement क्या कहता है? DE parallel to BC which intersect AB and AC and D and E respectively. To prove that which divide the two sides AB and AC in the same ratio. It means AD by DB and AE by EC. We have to prove that. Yes. DE parallel to BC by BPD, AD by DB, AE by EC. We have to prove that. Okay. And doubt any problems? AD by DB and AE by EC. We have to prove that. Now we have to require AD by DB. AD by DB. Now we will focus on AD by DB. AD by DB. Here AD and here is DB. To bring the AD, we will take the triangle ADE. Yes. To bring the DB, we will take the triangle BDE. BDE. Okay. Yes, area of triangle ADE and area of triangle BDE. BD and AE. Okay. Yes. Area of triangle proof. Area of triangle ADE and area of triangle BDE. ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अगर इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल ही है. ओके, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. ठीक है. यस, वन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE.
अब मेरे को बताइए बेस क्या है और इसका एल्टीट्यूड क्या है? AD यहाँ पे क्या है बेस है और EN क्या है? perpendicular DE is hypotenuse. 1/2 base into height. Base is AD and your height is altitude is okay. Yes. 1/2. In area of triangle BDE, base is DB and perpendicular will be same as EN. Why? Why? Please tell me. ये जो EN है, EN perpendicular on DB also. Why? Obtuse angle है. So because EN is parallel to AB, So because BD is part of AB. perpendicular है ना. EN perpendicular on AB. EN perpendicular on AB. Please note down it. अब यहाँ पे EN perpendicular on AB means EN perpendicular on AD as well as DB. पूछिए. सर यहाँ पे आपने ADE लिखा है. Yes, very good. मैं Yes. Okay. Sir, please scroll a little. Okay. Half to half cancel out. EN to EN cancel out. Now it becomes area of ADE and area of BDE. Sir, but how AD would be the base? Now we'll take the triangle. Sir, AD upon DB. once again. Increase. Sir, how AD would be base? Perpendicular कहाँ पे है? Perpendicular here. यहाँ पे perpendicular है तो बेस क्या होता है? इसको ऊपर ही perpendicular हो गया, बेस तो होगा. लेकिन सर ट्रायंगल तो कंप्लीट है ना AD की. सर आपका सेकंड पीरियड यहीं पे है. सर नो सर नहीं है SST सर. है. सेकंड पीरियड आप यहीं. आपका लो. ये मेरा इसमें लेफ्ट में आप जाएंगे. सर SST पीरियड है. ये किसका पेन है? SST पीरियड. 8th क्लास में ले लो, कोई दिक्कत नहीं. भाई ठीक आ रहा हूँ. क्या है ये? कब है ये? आज का है क्या? वो देखिए सर हम इंस्टॉल कर दिए. सेम 3 में फायदा क्या लगाने के बाद? ये लगा दिया सेम 3 में कोई फायदा नहीं.